Good morning, sir, and I am RG Di Generale from Bitibit Electronics 1-11B. So, this is my reflection on how do human acts affect relationships and society. So, human acts, di ba? Human acts are the decision we make intentionally with full awareness. So, mo na itong mga decision nga gibuhat, mo na itong mga decision nga gibuhat nga kanang kuan gid ba willing na ay kanang atog yung gibuhat ba nga naatay kanang full awareness, so have a big impact on both our personal relationship and the world around us. So every choice we make, whether it's helping a friend or showing kindness or even saying something hurtful, affects how we connect each other and how society functions as a whole. So in relationship, our action can either bring us closer to people or create distance. Kanang for example, di ba? Kanang sa kuan lang sa atong family. If kanang mo pakita ta nila nga kanang if mapakita ta nila nga kasaligan ta, so syempre di ba mosugot ra na sila nga molaag ta. If atong mapakita nila nga kasaligan ta, like mayon sila nga ulian ang orasa, mouli gid ta kana orasa para sa sunod nga kung mananghit ta kay syempre sugtan na ta ana. So mana ang kanang nato kanang mana ang part sa kuan relationship, mana example sa relationship when we act with kindness and honesty nga maka-build tag trust and maka-strengthen sa atong bond with each other sa atong family. But when we act selfishly or hurt someone, it can cause pain and break trust. So for example, kanang mayon ta nga mo laag sa konya kana mo na sila nga ulian ang orasa, but dili ka muli, syempre di ba kung mananghid ka sunod dili na gyud kasugtanan na kay wala nam sila salig nimo nga ana mauli ka dili ka mulian ang orasa nga ilang di ba? So the way we behave directly shapes how people see us and how we feel connected to each other. On a bigger scale, the way we act affects society. Every time we make a decision based on fairness, kindness, or justice, we help create a community where people support and care for each other. So, think about sa kanang mga leaders sa, for example, sa kanang inyong barangay, sa kuan, di ba, may ana. So, when they made difficult but moral choices that change entire society, kanang atong mga kanang kapitan, di ba, kanang para for whole kuan man sana, for example sa atong president sa, di ba, naagin na sila yung mga choices nga need nilang kuan ba bisag unsa ka lisod. So that changed the entire society. So their actions inspires people to fight for what right and better their communities. So but when people act responsibly or immorally, it can tear down trust, cause harm, leading to conflict or injustice. So para karon sa atong president, di ba, niya na siya nga kuan tag 20 na lang daw ang bugas pero wala gyapon kuan, di ba, wala gyapon niya napangataw ani nga kuan mas ni mahal pa noon ang bugas karon. So our choices, big or small, shapes the kind of society we lived in. So moro sa nasa atuwa if kuan gani kung bad sa getting choices, so maka-affect sa nasa atong society. For example, imong gipili kanang mamaligya kag shabu or kana, maka-affect sa nasa inyong society. So whether it's one where people care for each other or one full of division and distrust, in the end human acts are powerful. They affect how we connect with each other and influence the world around us. By being aware of our actions and making choices with care, we can create stronger relationships and contribute to better, kinder society. So that's all of my reflection.